Hello, Foba. Ade Nyankopɔn hyira wo. Ɔnyɛ wo kɛse na ante anim mfa nhyira wo. Anɔpa yi nso ɛyɛ anɔpa bosuo. Alidiw ɛna ɛba wo nkyɛn. Alidiw ɛna ɛba wo nkyɛn biem. Ɛnɛ matoma asɛm ne di ne sɛ build on Christ. Si wo dan no esi Kristo so. Ɛfiri sɛ Jesus is the unshakable foundation. Yesu Kristo ɛne fapem a ɛnyɛnyɛm na ɛgyina hɔ pintin. Awurade nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Sɛ nnɔpa yi nso wode Nyame asɛm ati sei ɛstate wo da no. Every life needs a foundation. Abrabɔ biara ehia nyinaso. Obia ɔbɔ bra a ɛni nyinaso no. Ɛkyerɛ sɛ abrabɔ ne betwere gu. Timi sɛ every life needs a foundation. No building can stand without a foundation. Ɛdan biara no ebetimi gyina wɔ abra ɛni fapem. So foundation is very important in life. We cannot make it without a foundation. So whether small or tall, a building strength depend on what lie on it. Therefore, the maker nyina say, ɛdan biara no obetimi gyina wɔ abra ɛni nyina so sɛ ɛso, sɛ esua, sɛ ɛwa. Ɛdan ahoɔden nyinaa egyina ne nyina so ɛso. The same thing yɛba enipa abrabɔ mu. The same thing apply to our lives. No one just becomes something. No one just becomes something great overnight. Obiara no wa bɛyɛ bibi. Ɔda sɔre prɛko pɛ no so ma bɛyɛ wɔ bi. Mɛnyɛ nyinaso, ma yɛ wɔdefo, ma yɛ biribi, me dɔfo tie. Ɛma obi na daawo. Obi timi ka just hey, hɛ wɔn kɔ asɔre. Ontua tight, wɔnyɛ hwan na nso ebilonia. Kɔ me kɔbisa ne yie. Ɔwɔ nyinaso. Ɔwɔ Nyame bi. Ɔwɔ biribi okura ne mu. Because a principle, you can't build without foundation. Keep that in mind. God bless you. Intimienhwe wɔ Nyankopɔn asɛm wɔ Matthew 7 verse 24 to 27. Also, therefore, I will compare everyone who hears those words of mine and does them to a wise man who built his house on a rock. And the rain came down, and the flood came, and the winds blew, and they beat on that house. But it did not fail, for it had its foundation on a rock. And everyone who hears those saying of mine and does not do them will be compared to a foolish man who built his house on sand. And the rain came down, and the flood came down, and the winds blew and beat on that house, and it fell. But over, Awurade Nyankopɔn asɛm. Aseɛ neɛ, ɔde bɛtoto nipa biara a otie wɔ no Awurade nsɛm no ɔmfa nyɛ adwuma no. Anaa de ɔde nsɛm no yɛ adwuma no, ɛyɛ wɔ nyansafoɔ a osi ne dan ɛwɔ ɔbotan so.
ne nsuo bɛtɔ ehunum bɛtu mframa bɛbɔ nanso entimi nka saa dan no ɛfiri sɛ wasi no wɔ ɔbotan so. Nanso nipa a ɔyɛ ɔkwasea, nipa a ɔnyɛ badwemba onim nyansa no osi ne dan si anwea mu without foundation. So abrabɔ a yɛbɔ obi a ɔbuild without foundation, saa nipa no ni nyina so it's just a matter of time. Mframa bia betimi abɔ no, asɔkye bia betimi ahye na brabɔ ne sika ahye. But me dɔfo sɛ wo build wɔ Kristo mu a nothing can shake you. Nti na mse Jesus the unshakable foundation. Ɔno ne fapem a ɛnhihim. As believers, our foundation is not academical knowledge or personal ambition. Our foundation is the word of God, that is Jesus himself. Yenyina soɔ no asɛ gyidifoɔ no ɛnyɛ school bi a makɔ ɛnyɛ nimdeɛ aboro so me ankasa me nneɛma bi a mewɔ dabi. Na mmom yenyina soɔ yɛ Nyankopɔn asɛm. Ti nipa bi a ɔbɔ bra a Nyankopɔn asɛm ɛyɛ Jesus ɛnni ne mu no, saa nipa no wɔni nyina soɔ. Wɔni nyina soɔ kyerɛ sɛ biribiara betimi abɔ no akɔ. Na Job wɔ nyina soɔ ni nti no great foundation no nsɔhwɛ bae nanso wotumi gyinae ɛfiri sɛ na ɔwɔ nyina soɔ. Without the word, sɛ Nyame asɛm ni hɔ a without the word, our lives are like houses on sand. Sɛ Nyame asɛm ni mu a yɛabrabɔ bɛyɛ te sɛ fie a ɛsi anwea mu. Trials will come, temptation will come, and pressure ebetimi atare fie ni nyina down ɛfiri sɛ pressure onipa kora pressure timi medan ni nyina ebubugu ɛfiri sɛ Nyame asɛm biara ɛnni mu. The strength of your Christian life, o Kristo sumi abrabɔ a wokura no, is not determined by how gifted you are. Can I say it again? See, the strength of your Christian life is not determined by how gifted you are, but by how deeply rooted you are in God's word. Na mmom ɛyɛ Nyankopɔn asɛm no sɛdeɛ wasi adom sukɔ no ɛno ɛna kyerɛ w'ahoɔden a wowɔ sɛ okristoni. Awurade nhyira no ɔnyɛ wo kɛseɛ. You have only one foundation. The 1 Corinthians 3:11 say, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Nti fapem biara ni hɔ a nipa bi si ebegyina. To wodu w'ahoɔden bɛyɛ ebedwiri. Wodu nimdeɛ bɛyɛ ebedwiri. Wobɛtry afa kwan hodoɔ so nanso na wie yɛbɛyɛ animguaseɛ firi sɛ wamfa kwan pa so ɛnsi wo dan no. Timidɔfo, Nyamesom ntimi nkwati Nyame asɛm ɛnsi dan ɛyɛ abrabɔ ɛma ne nyɛ. Awurade wo nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. According to Colossians 2 verse 6 and 7, also, rooted and built up. Nyankopɔn asɛm ni. Therefore, just as you have received Christ Jesus the Lord, so continue to go forward in him, rooted and being built up in him, and established in the faith as you receive Christ. Onyame asɛm ni o. Nti sɛ ɔfɛ Kristo a dosuko wɔ ne mu tintim wɔ Kristo mu. Na toa so kɔ w'anim. Ne nya nhini ɛwɔ gyidie nim. Na watimi asi agyina ɛwɔ Nyame mu. Na watimi asom ne yie. According to John 15 verse 7 and 8, it say, if you remain in me and my words remain in you, you will ask what you want. Intia ye wajidifo.
Se mo tena me mu na mensem nso tena mu mu a ene mbebu se bibi a mope. And it will be done for you. Nebe ye ho de amount. Kristo som no ni nyina so ope. So ultimate tena urade mu na urade nsem tena ma. That is why obetimi ebusa ne ye wope. So onye obi a na etimi ebusa ne wope be ye adwuma. Eye ne wa tena ne mu no nso tena na nsem tena ne mu. Also my father is glorified in this. Me papa no hye ne ho na animonyam hye kan wo we mu. Se wo de wubusa no watena ne mu nso tena mu na wubusa na ye adwuma. Also that you bear much fruit. Say ye beso aba bebre nti Nyankopɔ tiri mu pɔ. Na ni so ade hunu. Se me no mienu nka yedi enhyira enepa bi a ye so aba wo nyame mu. Adom a na efira dom mu kwa adom mu. Tonsum po a wo kan ka wo free tonsum ko tonsum. So always from great to greater. That is the word of God. Also, so you will be my disciple. Ne basa obeye mesuafo. Wonderful. Say ye tie urade Nyankopɔn nsɛm na hye. Ye na nante sɛ de ne nsɛm tie a ye be yinhyira. Afei wo se without the word. So Nyankopɔn nsɛm ni hɔ a ya brabɔ no enye complete. Without the word, our lives are like houses on sand. Se nyame asɛm no ya brabɔ te sɛ efi a yesi asi anwem. Eni nyina so bibia timi boni bi. Nti ma meka asɛm kyerɛ. A tall building requires a deep foundation. Dan bi e wa biara ne mudu no ehia fapem a emu do. Likewise, the greater God's call on your life, the deeper your foundation must be. Intimacy. Dan tintin biara hia fapem a emu do. Eno nti Onyankopɔn frɛ ana Onyankopɔn kasiye biara wa frɛ wo de ato so no. Eno nso hia fapem a emu do. Amenka hebi. A tall building requires a deep foundation. Likewise, the greater God's call on your life, the deeper your foundation must be. Radin Shiraw. Onya okasiye. Walk as a Christian whose roots are deep in Christ, so that no odofo shahanso nante se o Kristo nia ni hini etintim ewo Kristo mu. Said ebeya trials, temptation, tribulation, pressure, sanye many nyina entumi ntu ase emfiri nyame mo. Medofo pa Kristo Yesu onhyira wo. Ontene nim kyerɛ wo. Onom no mo na oma wonte ase na efiri na de koi onye just a Christian. Emombe ye wo Kristo ni a unhini etintim. Na obeba be unshakable foundation. Obeye nyina so a ye woso a enye. Because what Charles say me be woso asase. Be woso wosoro na ma wusu nsuo. So debi be urade be woso ade bia eni nyina so no. When the Lord shake it, ni nyina be dwiri atowogu. So say urade woso ne na odan ya wasi ewo nyina so ana asem sebe. I love you. Meeting any Apostle Philemon and Cross of Salvation Ministry CSM. This program is early due. Please share this one to bless others. God bless you. I love you. I want to pray with you. Ose Ewradi Yesu. Enedin. Mafau Kristo. Seme kra na majenkwa. Ewradi mamintintim ewo mu. Ame fapem a emu do. Fapem a bibi biara ntimi nhim no. Betimi no nante akosie wiye. Ewo Yesu dim nti. Amen. God bless you.